туда все к нему валимся, там, найти, понять, там. It's nice because, like, you know, I see so many devotees in the festival in Petersburg, and oh yes, I'll come to your city. Yes, I'll come. Yes, I'll come. Year after year after year, and then finally you actually make it. It's nice. Это здорово, потому что, говорит, на Петербурге на фестивале многие преданные просили приехать к ним, он говорит, да, я как-нибудь приеду, он говорит, наконец-то приехал в Украину. Я извиняюсь, он просто. Вопрос Госвами Махараджа, дух служения и преданность, это одно и то же? Он сказал да. То есть, потом еще я слышала, что говорится, что дух служения проявит вид служения. Что это вообще за субстанция дух служения? Откуда она может взяться у неофита? Ну вот, понял, да, что это не И практически в нашем положении. То есть, ну, неофит, а дух служения это, по сути дела, преданность, состояние уже преданности. Asking Goswami Maharaj, he said that mood of service and the service is like the same. Yes. And а как потом ты видишь духа служения? Дух служения проявит вид служения. Божественной паре. Mood of service can reveal, appear a form of service. Yes. Some particular form of service. Yes. Когда у неофита, от нашего уровня шакты и веры, появится, берет тоже традиция, это дух служения. And where can we, on our low spiritual level, neophytes can take the mood of service? I think this was one of the main things that Srila Govinda Maharaj was trying to teach all of us for all of these years, actually. Because it's really one of the main points of what we're trying to do. Вот эти темы, это действительно одна из самых главных тем, которых пытался обучить нас Гурудев все это время. Because if you can develop this kind of vision, and you can have connection to this inspiration, then you're never going to be wondering, oh, what am I supposed to do? You're always going to be able to just keep running. Потому что если у нас появится такое видение, такой вид видения, ну, дух служения, и если мы обретем потом конкретное какое-то служение, то у нас не будет вопросов, как бы, что делать, мы просто будем продолжать делать служение. My experience, which is, you know, kind of the best place for me to speak from, actually. My experience is that I always tried to have this mood about me that if anyone would ask me to do something, I'd just say yes, without really trying to think too much about any details. Если говорить о моем собственном опыте, то я всегда стремлюсь именно действовать именно из вот этого настроения служения. Потому что да, иногда, когда кто-то попросит сделать что-то, я могу просто это сделать, но я всегда стараюсь, чтобы присутствовало это вот настроение служения, прежде всего. If it was coming from a devotee, and it was some need, there was some need there for that, then I just, yes, okay, and I'm running and doing that. И если от преданных исходит какая-то просьба, приходит какое-то служение, я всегда говорю да и соглашаюсь и сразу стараюсь помочь сделать то, что они просят. And it just increased from that point. It just increased and grew from there, meaning that from having just a couple of things that I was doing, it just grew. And I was, oh yes, I'll do that, oh yes, I'll do that, yes, I'll do that, and all of a sudden, like, my whole day is just filled with things to do. И когда ты действуешь таким образом, приходит какое-то служение, преданное просит что-то сделать, ты говоришь, да, я это сделаю. И когда ты соглашаешься, пытаешься помочь преданным, тогда как бы это как снежный ком нарастает, приходит еще больше вещей, еще больше служений.
And some things were a good idea, some things weren't necessarily a good idea. И иногда действительно как бы просят сделать то, что надо, иногда как бы какие-то не особо важные вещи. And I discovered that over time, what was good and what was bad. But then I could just over time start to make some realization. Then okay, I'll leave this aside and just focus here, and then slowly refine the mood. И иногда как бы то, что просят сделать, или то, что предлагают сделать, действительно хорошие идеи, как бы иногда не очень. Ты пытаешься как-то разобраться, что более полезно, и когда делаешь то, что более полезно, что это более необходимо. So it works both ways. By doing service, you get the mood to do service. Just as much as having the right mood means that you can see the service. It goes in both directions. То есть, говорит, здесь есть две такие стороны. С одной стороны, когда мы делаем служение, к нам приходит еще больше служения. Но с другой стороны, когда мы делаем служение именно в правильном настроении, тогда это как бы происходит. And it's very much tied to your will, your own desire. If you want to do service, then the opportunity will come. И очень многое зависит от нашего желания. Если у нас есть искреннее желание совершать служение, то возможности это делать обязательно придут. So, again, this withdrawing the desire within us, searching in material plane, and taking that desire energy and finding ways to engage it in the spiritual activities. This is really like one of the keys of success. То есть у нас есть желание служить, если есть некое желание совершать служение, и у нас есть большой выбор как бы видов материальной деятельности, которые мы можем это желание воплотить, чтобы делать служение через разного рода виды деятельности. How do I, what do I do for inspiration? That's the first part of the question. И вот то, что вначале спросили, что я делаю, чтобы появилось вдохновение, откуда я это беру? Well, I always make sure I'm doing at least one thing that I feel inspired about in my life. That's a rule of my life. I'm always doing at least one thing that I find inspirational. If I have to do so many other things that are like a drag, that are difficult to get through, one thing at least has to be something that I appreciate. У нас есть много разного вида служения, но у каждого есть какое-то служение, которое вдохновляется делать. То есть какой-то вид служения, который нам нравится делать, и мы как бы сами вдохновляемся, делая его. Он говорит, я всегда стараюсь, чтобы у меня присутствовал именно хотя бы один, из такой как бы вид деятельности, служения, который как бы, мне нравится делать, и я от этого вдохновляюсь. То есть, понятно, нас просят делать разные вещи, какие-то мы делаем, какие-то нам нравятся, какие-то не очень нравятся, но надо стараться так же, чтобы мы делали то, что нам близко, и нам это нравится, и тем более, если это востребовано преданными. Really, I think it takes some mercy, actually, some mercy to come down and to really, like Bhaktivinoda Thakur says, there's one line in one song, he says, afford me, he's praying to the Lord and he's saying, please afford me a taste for the name. It means like, please give me some grace and allow me to have a bit of taste of chanting the name so that I can go on doing it. И в своих молитвах Бхактивинода Тхакур он говорит, он просит Господа, чтобы тут пролил свою милость на него, чтобы у него появился некий вкус к повторению святого имени, чтобы он мог это делать. So we are in such a situation that we need some divine mercy to come down and activate a few things, just so we can feel like we can start running on this path. Поэтому мы находимся в такой же ситуации. Нам нужна милость свыше, чтобы
у нас появилось вдохновение делать какие-то вещи, и мы продолжали двигаться на этом пути. But really, we're surrounded by that mercy, actually. Но на самом деле мы окружены такой милостью. It just depends on how you see the world. Это также зависит от того, как мы смотрим на окружающий мир. You just, see that devotees are always engaged in service, and you can see just how much they're sacrificing and giving and trying, and in the midst of so many difficulties, and they're pushing on with that endeavor. There's so much inspiration for me, so much life for me just to see them and what they go through and how they continue to give themselves to something that is, so far beyond where they are right now. И преданные вокруг, они постоянно очень много совершают служение. И лично для меня, он говорит, я черпаю вдохновение, когда вижу, как преданные вокруг очень много служат.